Close your eyes for a moment. Imagine navigating the world without sight. Touching, feeling, and listening to understand what others see at a glance. Now, imagine a world where that barrier is no longer a limitation. Welcome to Project Wings to Dreams, a journey of inclusion and boundless potential. In 2019, amidst the historic streets of Valencia, Spain, a moment of aspiration occurred. Mr. Abhishek Shahi, founder and president of Chain for Change, explored the Catedral de Valencia by touching a metal-carved model and guiding his fingers along a braille script. At that moment, a vision was born: to bring 3D technology to persons with visual disabilities in Nepal, and so the project Wings to Dreams took flight. Dreams take shape when people believe. In March 2023, St. Xavier's College in Kathmandu became the launchpad for this vision. A dedicated team of students gathered, learning how 3D technology could revolutionize education for students with visual disabilities. With international support from Universitat Politècnica de València and Expedición Solidaria, a 3D printer was secured and the first steps were taken. The core philosophy of St. Xavier's College to be a learning organization. So a learning organization keeps its eyes, ears, and all aspect open for us to get data from where we can learn and then process into a learning. And Chain for Change happened as an outcome of our own alumni who graduated from here, and then they came up with this new initiative. So when I look at my 2012, going back to when I was the principal here, we used to have visually impaired students. The most beautiful thing about it was how the entire class supported them to be part of the class and supported them to move around. And then they graduated from here and they became part of the family. And Chain for Change was born from that affinity these alumni had with the college. And for us, that was learning. And this change came from bottom up. We were not educated enough how to be inclusive to these situations like this. When students came in, and then we learned and they taught us, then we got more consultants who helped us how to make it more stronger. And that's how today we have Chain for Change as an integral part of St. Xavier's College. Workshops became a cornerstone of this mission. In September 2023, children at Laboratory Secondary School in Kirtipur explored spatial orientation through the textures of handmade animal masks. They traced the wings of birds, the contours of frogs, and the whiskers of cats, turning sound and touch into understanding. Hello everyone, I'm Srijana, a student in product design and development engineering at the Polytechnic University of Valencia. The use of 3D printing technology in this type of projects is a valuable tool for learning, exploring, and being creative. Being able to make a three-dimensional object with different textures, with different details that help visually impaired people is the key to break down barriers and get a more inclusive world. Creating workshops for visually impaired children was a crucial aspect of my experience, and we developed activities that were not only educational but also fun and stimulating. And these workshops aim not only to develop specific skills but also to enhance self-expression and confidence among the participants. And watching the enthusiasm and the determination of the students remind me the importance of education as a tool for empowering visually impaired people. December 2023 saw a leap forward. Various workshops introduced students to a range of 3D models, making education more interactive and accessible. Students explored the phases of the moon,
parts of flower, and the life cycle of the honeybee, each crafted with textures and layers for better comprehension. They examine plant and animal cells and atomic structures, feeling each detail under their fingertips. The layers of soil were mapped in tactile form, and traffic signs along with the flag of Nepal were introduced to reinforce real-world learning. With the Chain for Change app, students could scan QR codes and hear model descriptions, merging technology and accessibility in a way never seen before. नमस्ते म रोशन गौतम अनि आजको यो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दैछु म सो आज चाहिँ हाम्रो यो 3D मोडलको बारेमा चाहिँ त्यहाँ कुराहरू भयो हैन यसमा चाहिँ सुरुमा सर्कलदेखि लिएर म्याप अफ नेपाल अनि मेन्स्ट्रुअल साइकल फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान हैन हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरूको चाहिँ त्यो टच गरेर ओभरअल फिलिङ चाहिँ लिन सक्यौँ थाहा पाउन सक्यौँ सो आइ एम भेरी ह्याप्पी इन द्याट अनि म मेरो एक्सप्लेनर हाम्रो भोलिन्टियर दाइ कर्मेन्डर दाइलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु त्यसको लागि अनि यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुँदो रहेछ मैले चाहिँ अब सर्कल चाहिँ अब यस्तो हुन्छ भनेर त्यो अब कुनै चिजहरूको त सर्कल हुन्छ नि त होइन त्यसरी चाहिँ देखायो अनि यसको डायमिटर कर्ड्सहरू यस्तो कुराहरू यस्तो ओभरअल डिटेलिङ चाहिँ थाहा थिएन क्या मलाई होइन अनि आज चाहिँ त्यसले चाहिँ हेल्प गर्यो होइन अनि म्याप अफ नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्याप अफ नेपाल चाहिँ पेपरमा काटेर पनि हेर्न चाहिँ हेरेको होइन तर यो प्रोभिन्सहरू यता छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन होइन त्यो आज थाहा पाउनु पाइयो अनि म्याप अफ नेपालमा चाहिँ म के इम्प्रुभमेन्ट चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ म्याप अफ नेपाललाई चाहिँ अझै ठुलो बनाएर चाहिँ त्यसको जुन हामीले अब माउन्टेन्सहरू भयो होइन अनि विभिन्न लेक रिभर्सहरू भयो होइन त्यही अनुसारको ट्याक्टाइल त्यो फिगर र अब हुन्छ नि ब्रेल डिटेलिङ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो यो ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम रमाइलो भयो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल द टिम फर दिस थ्याङ्क यू By 2024, Project Wings to Dreams gained national and international recognition. First place at the 28th SET exhibition, a top 10 finalist in the College Idea Hunt, and presentations to global organizations solidified its impact. But the real success, the growing confidence and independence of students with visual disabilities. On April 23rd and 24th, 2024, new members of Project Wings to Dreams participated in an orientation event to learn about its mission, activities, and challenges. Through interactive games and discussions, they gained insights into awareness of disability and their roles in encouraging change. The session, led by Sangam Khatka and Sanskriti Pokhrel, included educational talks by the co-founder Sanjaya Shrestha and founder Abhishek Shahi. Certificates were awarded to 10 project members, with 8 promoted as mentors, and the second day focused on the project's roadmap and concluded with a singing bowl therapy session, emphasizing self-awareness and mental well-being. नेपालमा हैन अहिले म दुईटा प्रोभिन्स घुमेर त्यताको स्कुल लेभलमा गभर्नमेन्ट लेभलमा इभन आइएनजिओ को लेभलमा आई हेभ इन्टरभ्युड देम हैन टकिङ अबाउट ग्राफिकल च्यालेन्जेस टकिङ अबाउट पोसिबिलिटिज टकिङ अबाउट 3D अनि हुन्छ नि त्यसमध्येमा भेरी फ्यु अफ देम हैन 1 or 2 अफ देम हेभ हर्ड of 3D त्यो पनि 3D movies चस्मा लाएर हेर्नेवाला टाइपको हैन लाइक द्याट वाज नट व्हाट वी हेभ एट लिस्ट एक्सपेक्टेड हैन नेपालको लागि एकदम न्यू आइडियाज थियो सो हाम्रोमा च्यालेन्ज भन्दाखेरि वी डिड नट ह्याड अ टेक्नोलोजी अहिले पनि हामीसँग टेक्नोलोजीहरू एकदम धेरै छैन फ्यु अफ देम मात्रै छ सेकेन्डमा हामीसँग नलेज ग्याप थियो किन 3D टेक्नोलोजीको लागि कम्प्युटर डिजाइन लगायत धेरै कुराहरू चाहिन्थ्यो त्यो हाम्रो बिगेस्ट च्यालेन्ज थियो र थर्डमा भनेको बिगेस्ट च्यालेन्ज टिम
ह्युमन रिसोर्स मेन पावर काम गर्नलाई त टिम चाहियो हु विल वर्क त्यो पनि स्किल्ड मेन पावर चाहियो त्यो टिम चाहिँ हामीसँग च्यालेन्ज थियो रिसेन्टली हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल गभर्मेन्टको ढोका पनि ढकढकाउने प्रयास गर्दैछौँ यो इन्टरभ्यू दिँदासम्म हामी एकदम प्रिलिमिनरी फेजमा छौँ हामीहरू चाहिँ जति पनि हाम्रो टिमले अहिलेसम्म एभिडेन्स ग्यादर गर्नुभयो त्यसकै बेसिसमा चाहिँ हामीले अब गभर्मेन्टले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने स्टेजमा हामी अलिकति आशा चाहिँ हामीसँग छ जसले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि प्लिज हुन्छ नि यु क्यान कम बी इङ्गेज इन आवर प्रोजेक्ट एन्ड यु क्यान बी अस्योर द्याट हाम्रो इनिसिएटिभ भनेको चाहिँ लाइफ बेस्ड छ जसले इच इन्डिभिजुअलले आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ November 2024, back in Spain, Mr. Abhishek Shahi returns to where it all began, the historic city of Valencia. This time, in his hands, he holds a 3D model of the Catedral de Valencia, the same cathedral that inspired a vision in 2019. Then he unveils another creation, a tactile 3D model of St. Xavier's College that had now been created in Nepal, the very place where that vision took flight. The journey that began with a simple touch had now become a reality, a legacy of inclusion that will change lives for generations to come. So अहिले हाम्रो चेन फर चेन्जको सबैभन्दा ग्रेटर भिजन के छ भन्दाखेरि टु मेक आवर वर्ल्ड एक्सेसेबल ब्युटिफुल एन्ड इन्क्लुसिभ होइन जसमा चाहिँ अब कसरी गर्दैछौँ भन्दा अब हरेक सेक्टरमा चाहिँ इन्क्लुजन एक्सेसिबिलिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र चेन फर चेन्ज र प्रोजेक्ट विन्स टु ड्रिम्सले यही चिजलाई चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा आफ्नो सोल बनाएर यसलाई चाहिँ अघि बढ्छ होइन र हामीले 3D प्रोजेक्टमा इन्क्लुसिभ एजुकेसनमा मात्र होइन अब इन्क्लुसिभ टुरिज्म इन्क्लुसिभ पब्लिक स्पेसेसहरूमा पनि हामी वर्क अन गर्दैछौँ होइन जसमा चाहिँ अब हामीले 3D नै युज गरेर कसरी अब पब्लिक स्पेसेसलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ बनाउन सकिन्छ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीलाई इन्क्लुजनमा ल्याएर उनीहरूलाई कसरी त्यो ठाउँलाई फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि वर्क अन गर्दैछौँ जसको इक्जाम्पल चाहिँ हामीले अहिले भर्खर एउटा 3D मोडल अफ सेन्ट जेभियर्स कलेज बनाएको छौँ जसले गर्दा यो हाम्रो इन्स्टिट्युसन कलेजलाई चाहिँ भिजुअल डिसेबिलिटी फ्रेन्डली सँगसँगै त्यो पनि अब यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने कलेजको ओरिएन्टेसन बिल्डिङ यस्तो छ ओभरअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिन्छ अलङ साइड द्याट हामीले टुरिज्ममा या फिर उसमा पनि हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्क्लुसिभ हाइक्सहरू ट्रेक्सहरू गर्दैछौँ होइन जसमा चाहिँ अब यो चाहिँ नेपालमा वी हेभ बिन डुइङ इट भेरी युनिकली होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ र जसमा चाहिँ अब ब्लाइन्ड स्टुडेन्ट्सहरूले पनि अब इन्डिपेन्डेन्टली हाइक गर्न सक्छ विथ पार्टनर अनि आफ्नो एउटा नेचरमा इन्जोय गर्न सक्छ सो यो पनि एउटा राम्रो सिग्नेचर प्रोजेक्ट सिएफसीले गर्दैछ यो बाहेक चाहिँ अरू एरियाजहरूमा हामीले कुरा गर्नुपर्दा हामी मेन्टल हेल्थ र सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा पनि वर्क अन गर्दैछौँ अनि हाम्रो वर्कसप्सहरूले जस्तै अब हुन्छ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी अब भिजुअल डिसेबिलिटी भइसकेपछि ल अब एउटा पर्सनको रिप्रोडक्टिभ हेल्थ कस्तो मेन्टेन गर्न सकिन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन कि होइन त्यसलाई चाहिँ अब हामीले 3D मोडल्सहरू बनाएर अर्गेन्सहरूको मोडल्सहरू बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई ओरिएन्ट गर्ने डिफ्रेन्ट चिजहरू बुझाउने गर्दै गरेको छौँ सो यसरी नै हामी एक्सपान्ड गर्ने चाहिँ प्लान छ We are conducting a menstruation awareness program.
you.